Всем привет, меня зовут Милята, добро пожаловать на канал To Collect. Это наша с вами первая встреча. Надеюсь, вы не разочарованы, Аму. Сегодня я впервые встретилась с Лусамбл, с девочками, которые вышли из группы Луна. Я поражена в самое сердце, девочки и мальчики. Я хочу поделиться своим опытом фансайна, рассказать все, пока у меня свежие впечатления. Буквально полчаса назад закончился звонок. Вот, я хочу рассказать, что как. В первую очередь я бы хотела отметить тот факт, что это, в принципе, мой первый звонок. Опыт был, я считаю, удачный. Я очень волновалась, очень переживала. Многое для меня было непонятно, но все прошло хорошо, и я этому очень рада. К сожалению, сегодня отсутствовала Хёнджин, она заболела, и, кажется, об этом было известно, типа, за день, за два. Но меня конкретно предупредили о том, что вот, sorry, won't be able to participate. Хёнджин сегодня заболела. Давайте расскажу, что как. В первую очередь, для того, чтобы принять участие в фансайне, мне потребовалось тщательно отслеживать все возможные ивенты, которые проходили в это время. А это было сложно. Я каждый день, у меня просто мандраж каждый раз, когда я видела какой-то новый ивент. Я выбрала My Dear Muse. У моих знакомых был не очень приятный опыт с этим сайтом, но я рискнула. Я думаю, что я не прогадала. Подалась я на звонок с 5 альбомами, и для меня это было неожиданно, что я выиграла, я прошла. Опять-таки, мой первый опыт, я первый раз подалась и прошла. 5 альбомов — это не так много, на самом деле, наверное, можно сказать, что это bare minimum. И действительно, я прошла на групповой звонок. Там еще была опция индивидуального звонка. Я подалась на звонок с Чивон, но не прошла, потому что покупала всего один альбом. Я думаю, что чем больше альбомов покупаете, тем выше шансы. В принципе, это, наверное, логично, понятно. Ой, я так переживала. Я очень долго готовилась, думала, о чем поговорить с девочками, но в итоге вообще все пошло по-другому. Но я рада, что у меня был такой опыт. Расскажу, что сегодня вообще произошло. Мне за дня 2-3 до звонка написали о том, что мне предстоит встреча с девочками, уточнили время. До этого я знала только число. Планировать на сегодня что-либо было очень сложно, но, кажется, все прошло хорошо. У меня даже был звонок в комфортное время, в 3 часа дня по Корее и в 9 утра по Москве. Но, знаете, чувствовалось, что девочки уже сегодня уставшие. Юджин и Гавон меня очень тепло встретили. Это мне греет сердце, мне греет душу. Это так здорово, что у девочек сохранилась энергия почти до последнего человека в очереди. Я была 23 из 30. До этого еще был онлайн индивидуальный созвон, и до этого еще был очный фансайн. Я думаю, что это реально большая загрузка, это столько людей вообще встретить, это стольким людям ответить. Наверное, это ужасно тяжело, не представляю, как девочки работают. Вот. Но я была супер счастлива их встретить. Для меня это очень важное событие. Все, теперь можно галочкой отметить 4 из 12 участниц. Надеюсь, что со временем мне удастся встретить всех девочек. Жаль, что мне не удалось попасть на фансайн с 12 сразу девчонками, но все впереди. Возможно, Луна... Ладно, staying the Lulu is the Solulu, окей. Возможно, они объединятся, и у них будет общий камбэк, кто знает. Что ж, во время звонка звук был не очень хороший, очень громкие посторонние звуки, но самих девочек слышно было плохо. Хиджу и Виви говорили тихо. Подозреваю, что Хиджу заболела, она пожаловалась на хрипение в горле. Я попросила ее спеть кусочек песни, но она чуть-чуть спела, и потом такая типа, сори. Вот. А с Виви хотела я поговорить на китайском. Все слова разом забыла, призналась ей в любви, она мне в ответ. Была супер милая, супер красивая. Hi! Oh my god, Vivi! I'm so glad to see you. How are you today? I love you so much, Vivi. What I need. So, could you tell me TMI of the day? Oh, yeah, I see. So pretty. Wow, that's great.
I want to congratulate you on your commute with Sensitive. I really like the song, and I think that your parts, the dance part where you in the center dancing this, yeah, I really like it. You're so pretty, you're so gorgeous. Is your concert coming soon, right? Do you have a spoiler for me? Could you tell me something? Okay. Bye bye, thank you so much. Oh, sorry. Hi, Hitchu. Hi. Oh my god, you're so pretty. I'm good, thank you. It's my first time meeting you, Sambo, so I'm really excited and happy. And I'm waiting for more. I would like to meet you next time when you come back. Can't wait, really. So, as far as I remember, you're going to have solo stages on your concert that is coming. Could you give me a spoiler or something like this? No. No. So I'll be looking for it. I'll be looking for it. What is your? Oh yeah, that's true. I will be watching it. So I'm in Orbit and I'm close. I'm here to congratulate you on your commute. I really like Sensitive, and my favorite song is Newtopia. So could you sing it a little bit for me, please? Oh, thank you. Um, have a nice day, Hitchu. I really love you. Bye bye. Hi, Yojin. Oh my god, what happened? Ah, I see. I really like your top today. Can you show me your necklace a bit better? Ah, is it a crown? Ah, I see. Mm-hmm. So I'm here to congratulate you on your commute. Sensitive is a really good song, and I love your album. Yes, I'm here to say that you're one of my favorite girls here. I really love you, Yojin. I'm really happy to see you today, and it's my first time. I stand Luna for 4 years already, and I've been loving you since then. Yes. So I would like to ask if you have any spoilers for upcoming concert. Maybe you can share something. Ah, okay, I'll keep it secret. So I'm here to show you my favorite card of you. It's so cute. I really like your toy card with Hasi. It's so pretty. Yes, I wish you could make more cards with toy plushes and like maybe your dog. Yes, how is your dog doing? Is everything okay? That's so cute. See you next time. Hello, hi. Oh my god, Chewon. I'm so happy to see you. It's my first time meeting Lusambo, so I'm really grateful for you to have a chance to talk to you. You're my princess. I love you the most. How are you doing today? Really? I guess meeting Orbits and Claws seems to be such a happy memory for you. Oh, that's so good of you. Thank you so much. So, could you tell me a TMI of the day? Oh, okay. So, could you show me your nails? It seems to be really nice.
Wow, that's pretty. So I want to congratulate you on your upcoming birthday. I will have no chance to tell it to you, but happy birthday in advance. So it's like November girls are coming here, and I'm really wish you happy, be healthy, and meet a lot of claws on your upcoming concert. I'll be looking for it. Voyage, right? So I can't wait for your solo stage. I love it so much. Thank you. Bye bye. See you next time.